حراي زي تريقوا لهم حجي أبى أفدق إمباسينا إسرائيل زم تريقهم لهم إيرتراويان كم أون ولا إسرائيلويان اللهم سنة حجي بزعبوا مجلس هو هابيو إذا مجلس زي خا بحفتنا ميران ستيفانوس تجلس كجمريا يعني لي. Okay, you ready? Yes. Thank you for joining us today as we stand united in solidarity with our brothers and sisters, the African asylum seekers in Israel. About 50,000 African asylum seekers live in Israel today, with the majority from Eritrea and Sudan. They have fled persecution, forced military conscription, dictatorship, civil wars, and genocide. But instead of being treated as asylum seekers, the Israeli government, they refuse to submit their asylum claims, have been labeled as infiltrators and treated as criminals. The Israeli Knesset members' incitement and hate speech towards them has led to racial violence and hate crimes. On December 10, the government of Israel passed a new amendment to the Prevention of Infiltration Law, which allows for 1 year of imprisonment following by indefinite detention without trial or asylum seekers. Following the approval of this law, there have been mass arrests and detentions of hundreds of asylum seekers whose visas has expired. At the same time, obtaining visa renewals has been made almost impossible. Due to these violations, thousands of African asylum seekers and refugees took the streets of Jerusalem and Tel Aviv to march for freedom, to oppose arrests, imprisonment, and the disregard for refugee rights. Today, January 22, the African asylum seekers in Israel are receiving international support as demonstrations are going on in the United States, Canada, Germany, Italy, England, France, Holland, and here in Sweden as well. We are here to help them voice their demands to the Israeli government. تعمل خبيت برد يزلو إذا خبيت برد زخاني زحلي ستعوي يقول. His hands are freezing, so. يزلو. Thank you. Our demands are to cancel the new amendment to the Prevention of Infiltration Law, stop all arrests and release all asylum seekers from prison, to start respecting the rights of refugees, including social rights, health and welfare benefits, to check individual asylum claims in a fair and transparent way. We also demand that the UNHCR takes responsibility specifically to hold Israel accountable to adhere to the Refugee Convention, to monitor the asylum request process from start to finish in a transparent and fair way, adhering to the international standards. We urge Israel to change its policies. We urge Sweden and the rest of the international community to pressurize Israel to comply with the international law and to safeguard the rights of the African asylum seekers. Freedom, yes. Prison, no. Freedom, come on. Yes. Prison, no. Freedom, 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 yes. Prison, no. Thank you. I think first I would like to thank all of you for coming here. This demonstration, what makes it unique is it was organized by Eritreans, our Israeli friends and our Sudanese brothers here. So I'll give them a chance to say something. Come on, Neta. This is one of the organizers, Neta Bear. كابتوم إسرائيلاويان كابتوم عدالوتي نايز قدايزي نتوم سدتين. As an Israeli standing here today, I feel shame. I am ashamed that the Israeli government has no respect for human rights. I am ashamed that Israel did not adhere to the Refugee Convention which it has signed. I am ashamed that instead of reviewing their claims, Israel labels asylum seekers as infiltrators and treats them as criminals. I am ashamed
that instead of protecting people who escaped cruel dictatorships, war, genocide, and torture, members of Knesset incite xenophobia and racism against them. I am ashamed that instead of trying to find fair and humane solutions for asylum seekers, Israel chooses to imprison, threaten, and humiliate them. But I am also hopeful. I hope that the Israeli government realizes the dreadful errors it has made and the dangerous path it has chosen. I hope Israel starts respecting international refugee and human rights law. I hope for a moral and just Israel that treats all human beings with dignity and respect. Thank you. Okay, we'll hear now from our Sudanese brother Sarayuddin, who is also a husband of Nata, who used to live in Israel as well. Hi everyone, I'm going to speak in Arabic. Okay. So please say after me. نعم للحرية. نعم للحرية. نعم للحرية. نعم للحرية. نعم للحرية. نعم للحرية. لا للسجن. لا للسجن. لا للسجن. لا للسجن. لا للسجن. لا للسجن. لا للتعذيب. لا للتعذيب. لا للتعذيب. لا للتعذيب. لا للتعذيب. لا للتعذيب. لا للاضطهاد. لا للاضطهاد. لا للاضطهاد. لا للاضطهاد. لا للاضطهاد. لا للاضطهاد. نعم للحرية. نعم للحرية. نعم للديمقراطية. نعم للديمقراطية. السادة أحرار العالم، أقف اليوم هنا كما يقف العديد من أحرار العالم في أماكن مختلفة للتضامن مع ملتمسي اللجوء الأفارقة في إسرائيل. هؤلاء الشباب، الأطفال، النسوة هربوا من بلدانهم نتيجة للسياسات الفاشية الدكتاتورية الذي تعرضوا لها من بلدانهم. معظم اللاجئين أو ملتمسي اللجوء الذين يعيشون في إسرائيل، وأنا كنت واحد منهم، 50 أو أكثر من 50 ألف، 80% أنا أعرفهم شخصيا، مروا ويمرون بظروف قاسية جدا جدا. تعذبوا أثناء وصولهم أو بطريق لإسرائيل عندما خرجوا من السودان أو من إريتريا هروبا من نظام الدكتاتور السياسي أفورقي الذي حول إريتريا إلى سجن كبير، والدكتاتور المجرم العالمي عمر البشير الذي حول السودان إلى مقبرة جماعية كبيرة، إلى نزيف دم في كل مناطق السودان، حرب العشرات السنين في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، ومناطق متفرقة من السودان، وسط السودان، وسبتمبر الأخير خير دليل. الناس الموجودين في إسرائيل هؤلاء اللاجئين هربوا عن طريق مصر، تعرضوا لتعذيب من بدو سيناء، تعرضوا لعصابات تعمل في الإتجار بالبشر، تعمل في الإتجار بالأعضاء البشرية، وجزء كبير جدا منهم تلقى هدفه عبر طلقات رصاص القوات المصرية. من استطاع أن دخل إلى إسرائيل وضعتهم في السجون لفترات متفاوتة. عندما كنت هناك السجون، أنا انسجنت سنة ونصف بإسرائيل. إسرائيل سنت قانون جديد اسمه قانون منع التسلل. بموجب هذا القانون إسرائيل تسجن اللاجئين المتسللين إلى أراضيها لفترات غير محدودة بدون محاكمات. الناس الموجودين بإسرائيل حاليا، القانون عدل في 19 ديسمبر 2013. القانون بموجب إسرائيل بدأت تعتقل حتى الناس الموجودين والأخذوا إقامات، بدأت تسحب الإقامات منهم. فأنا حاليا بتكلم معاكم قبل نص ساعة أو أكثر تلقيت مكالمات من أصحابي بالسجن، وهم أرباب
لأسر السلطات الإسرائيلية قدرت تفرقهم بين أسرهم، فالآن هم يمرون بظروف نفسية قاسية جدا جدا، ودائما يواجهون التهديد بعودتهم إلى السودان، وإسرائيل تمارس ضغوط قاسية جدا. عندنا كثير من أصحابنا رجعوا للسودان نتيجة الضغوط. إسرائيل تسميه العودة الطوعية، لكن هي مش عودة طوعية، عودة قسرية، وكل الذين يعودون للسودان يتعرضون للاعتقالات وللتعذيب الشديد الذي يحصل درجة الموت. فهون عندهم رسالة، حملونا كلنا رسالة كحرار العالم، يجب أن نقيم معهم. ونحن هنا في الألفية في القرن ال21 يجب أن يكون عصر للديمقراطية، يجب أن يوقف الحرب في بلداننا، يجب الحكومة الإسرائيلية والUN يجب أن يأخذوا مسؤوليتهم في فتح ملفاتهم والاعتراف بهم كلاجئين وإعطائهم كامل حقوقهم. نعم للحرية، نعم للحرية، نعم للحرية، نعم للحرية، نعم للحرية، لا للتعذيب، لا للتعذيب، لا للاضطهاد، لا للاضطهاد، لا للاضطهاد، لا للاضطهاد. السلام عليكم. شكرا شكرا. أزي قال لي تصنع سوداناوي. Thank you, Saad. Would you like to say something? One of the organizers? No? Okay. I would like to invite Filmon, who just came from Israel. Filmon, would you please come and say something about the life, how it is to be living as a refugee in Israel, so that a testimony from a refugee. Hi, my name is Filmon Zahe. I'm a victim of human trafficking. I was kidnapped and tortured and ended up in Sinai, and through there that I ended up in Israel, not by choice but by fate. And yet I was never called a refugee. I was called an infiltrator. I had a first-hand experience of what it's really like to be a refugee in Israel. Forget getting a status as a refugee. I had a first-hand experience of the discrimination against refugees, of being called an infiltrator, of no integrational system whatsoever, not even a system of teaching the local language. Just getting people from the border and dumping them in the Levinsky Park in Tel Aviv does not really support those refugees. And after all this, the police cracking down on those refugees does not really merit as a host. And it's really shameful because this is not really the first time that Jews and Eritreans meet, because a century ago our roles were reversed. We were the hosts and you were the refugees fleeing from the Nazi and discriminatory system in Europe, and we did not send you back. We welcomed you in Eritrea, and you lived with us from 1900 till 1975, and you went out of Eritrea from your own accord. No one pushed you, no one called you infiltrators. And yet, when it was our time, when it's unfortunately our plight and we are seeking refuge, we are asking for help, this is not how we're supposed to be treated. We deserve more. And shame on you for forgetting your own history. Shame on you for forgetting your own heritage. That's all I got to say. Thank you. Thank you, thank you. Okay, thank you, Filmon. I will ask Daniel, who also came from Israel. He will say something in Tigrinya about the situation in Israel. Okay, Daniel. نزون حدا خلاقيو كابتن من إسرائيل بداية سنبري. لو ما أنتي تأكيد ما زلنا هكذا. سوليداريتي مستمر إسرائيل زلوا حواتنا نحتنا إيرتراويان سودانويان بمنجس إسرائيل زكبر زلوا سقطة قبل اليوم بدليتهم نوها قرهم كملسو نايكو تواصل دهنيا تاتيم زبهال نوعو خنقلس يهم دينا إيرتراويان أب إسرائيل
بحيلي ناب إيرترا خملوسو نايكوتوا سدتنيا تيم توهيلو قبل عليهم قبل تقطع جبروا مالو كابجونا كتما تل أبيب بحيلي أب أكفوت معسكر أب خلط وي نزل عالم كأسر وي دما بحيلي نا بريد اللي تو ناب إيرترا خملوسي زبالو نحنا خا إيرتراوين سدتنيا تاتيوم سودانوين أبها قرم كبير كنا تاسل زلوا ولا حد سبب إسرائيل كله أي مرسني أنتم فوتك جديدي سلزي كم إيرتراوين متن كم أب إسرائيل عمتن حموشور حنا استقامون كمتن نتلا أب إسرائيل زلوا كبير كنا تا أبغونه دويلنا من قصة إسرائيل دما طلبات سدتنيا تات بقوب سمعيو نعقوبا مسلم كوبهم كم سدتنيا تات كفولتهم إيرتراويان بدرجة عالم أما بزحتنا هاجرات لأن 900 زغربوا عقبا مثل قبول خوينو سودانويانو بتماساسالي أب إسرائيل قلنا يقطبا سدتنيا تاتيم بالله نحن أنا ما بزدويلنا زلنا نمنقص إسرائيل محبر سبع عالم يونايتد نيشنز نمنقص شودن كلهم بزعما مثل سدتنيا تاز قدوسو أكلات ጉዳይ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን አብ እስራኤል ጉዳይ ስደተኛ ታትንበር ጉዳይ ናይ ቆጠባ ጉዳይ ናይ ቆጠባ ስደተኛ ታይኮነን ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ጉዳይ ፍትሒ ጉዳይ ናጽነት መሰልካ ናይ ምርካብ no prison yes freedom yes prison no freedom yes prison no Freedom yes, prison no. Freedom yes, prison no. إسرائيل سدت مسل سدتنيا تخبر. إسرائيل مسل سدتنيا تخبر. إسرائيل سدت مسل سدتنيا تخبر. إسرائيل مسل سدتنيا تخبر. مسل سدتنيا تحلو. مسل سدتنيا تحلو. We are refugees. We are refugees. نحنا سدتنيا تاتينا. نحنا سدتنيا تاتينا. أب إسرائيل زلنا نحاتر جزمبر نهاجرنا كنا تتملي سخن ملسنا. ملسنا. أب إسرائيل لا محمد أب إسرائيل خوفنا مبال ملبي يبلون نخون سدتنيا. كلاتنا أب إسرائيل